rồi, cách nhà Mai nữa rồi. Đá cức. Chờ tí nha anh em, chỉ có chờ tí. Ăn xong rồi tính chiến đấu tới mấy giờ Muôn? 6 chứ, 6 giờ. 6 giờ chờ vậy đây. Chờ rồi chết hả? 6 giờ về ngủ được rồi. Vậy về ngủ, chắc mỏi ngủ. Thì không sướng gì sướng nữa. Bị mấy hôm đó là Đâu đơn phải sao mà sẵn sàng vô. Hải Liên. ta còn Tao đang chỉnh đấu đơn vô khí thế luôn. Mai đi đâu chơi không Muôn? đâu? Ê, Mai Noel đang đi đâu không? Thôi đi nhảy đi cộng đồng cho ta Đi- ca đi nhảy. Nhảy gì? Mai anh chở đi chơi nha. Không. qua chồng bữa vô đầu mình. Vậy vậy anh vô có vậy. Em phụ vậy nha Muôn. Em phụ với anh vậy. Hả? Em phụ với anh vậy. Đúng rồi. Vào một Bê còn. Thành Nam 1. Ít luôn hả? Đi Đi gần gần một. em, đi gần. Má, thằng đi gần là lồn này. Khói nè. Lựu đạn, né đi. Mu nè. Khói nè. Thằng cây đang ngáo đá mà. Sầm. Nơi đông à. Hỏi con phụ quá. Bề đấy. ơi thằng Lan nó dọn cao gạo một có đi trên đất cao rồi xuống rồi. Lựu đạn, né đi. Mày bắn thằng Lan mày mày ơi. Mồm mẹ rồi. Đừng xuống tiếp mày. Đây. Một chó mới là cuối. Cái này Mẹ. Long An. Vô ba. Qua 1 ra qua 2. Thầy la lên rồi, thầy la lên. Thầy la lên có chơi 4 rồi. Có bên ơi. A3. Một dốc, một đầu ca. Câu quá ngồi. Mù thế. Hay Khói. ơi. Lần đi ơi. Đi gần cái đường mít 1 nè. Lựu đạn, né đi. Khói nè. Nước ly nè. Chơi một, còn biết chơi một. Chơi luôn anh, chơi luôn. Anh em mình chơi nè. Cách rào có. Cái buông dưới anh nè, nó núp anh. Chậu em ơi. Mà
Bắn vãi cái lồn thế. Mồm. Em thập thò nó quen. Vô cái Nhớ nào cái nhớ nào nhớ nào. vô hành lang một. Vô hành lang một. Mu nè. Hành lang chuột vô hành lang nó lên nó lên nó lên. 50 xuống ca Chuột nó bắn dưới nữa nè. Có hàng nè. Mồm. Thế Mít ra phải một. vãi sao hình kiểu gì vậy? Lag à? Còn đứa không có đâu. Mu nè. Khói nè. Cố hộ giá mời. Mít xa đầu ca. Trong ca một. Ta còn một. Chờ đi biết. Trong rào hai rào. Sao lên số qua. Mình giấu rồi. Thùng một. Thùng một với dốc. Giúp A1, thùng 1. Nó giạt hai thằng khó bắn quá. Ba đủ, giúp A3 đủ. Đây à. Khói nè. Một tanh canh B kìa. Lựu đạn. Né đi. Nêu một ngắm. Bắn lờ đây, bắn lờ đây. Dốc nước. Chạy mít nước rồi. Có đụng 12 ra slip luôn. Trái phải luôn nè. Trà lên 1 Long An. 2A. 2 ông chết ở rào. Thôi tôi bắn rào cho. Hết rồi. Điệp nó đang biết là gì. Hai mít, một xó. Nó chừng 56 kìa, chạy ơi. Cách rào có này, cách rào. Ali chừng 56. Dưới nước một. Lựu đạn. Né đi. Đồng đội 2 mồm. 1B. Khói nè. Kho. Vào kìa. Bê vào. Ông ơi, ban vô nha. Trong kho thôi. Chết. Đi vô à. Đầu ca một.
bắn em bảo chứ. Vào ca một, vào ca một. Biết biết. Đâu cao tôi xuống. Cầu thang ở vuông ca, cầu thang vuông ca. Cầu thang buông ca rồi. Mu nè. Đấy, ông ném trái bom chán quay cứt ra ném flash cho ông bom nổ làm gì đâu. Misa giữa. Mít tay không. Misa giữa một. Khói nè. Mắt ca và lửa bắn đi. Mình gần một gần. Ra lên. Võ mồm. Nước một. Nước có số 4 nè, nước có số 4 nước chưa B. B1 có số Mu 4 nè. không? Bác lờ đi ông, nhảy hết vậy. Võ mồm. Nhảy cái gì 4 thằng dùng A mà không về bơi. Còn tạm một nha. Chuột cầm số 4 trong B đó. Tạc đá. Không chạy hết về A thế. Nó C4 đâu từ từ, nó đã C4 đâu. Tạc đá một này. B2. Lựu đạn né đi. Bom đưa nè. Kho một. Hai sân. Một kho một tủ. Một kho. Một dưới lỗ. Đã C4 đâu mà đã phi vào. Mình ăn 5 map vào đấy. À 5 mạng vào đấy rồi. Chó một. Mu Misa phải nè. một. Chó. Ơi, rào lên. Dốc A. Tanh. Hai thằng. Một trong rào. Rồi 2 rào nhá, nó không lên nữa. Lùi rồi. Một chỗ hồi sinh ấy, vuông hồi sinh rào ấy. Phải nó xăm kìa. Chạy rồi. Thôi bỏ đi. Ngách rào gặp. Bị Moon. Còn đấy. Thầy snip. Giữa nào. Đợi đồng đội móc đã. Mu. Nó vẫn Ra đây, giữa rào. Giữa chỉ cột giữa. cái. Vẫn bị bắt. Thằng top 2 nó bắn khó chịu phết đấy. Này, khói này. Ném khói ra solo với nó. Chó một. Còn mẹ vẫn chó kìa. Sang bên trái. Chó. Đã rõ. Ấy. Một
dấu B, một dấu B, một dấu B. Một cầu thang sinh, cầu thang sinh. Thằng sinh từ 60, chết. Dốc. Cái lỗ má nó cái bền thử cái giật mình đã luôn. Hàng về hàng nè. Đâu ấy? Gầm. Gầm. Một buông ca. Cái gì gầm tay trái rồi. Đây em. Mẹ nó bắn nó gãy cái giò rồi. Khói nè. Buông ca một. Ca kìa. Vuông ca. Hồi sinh trái. Anh vào ca này đi. Một vuông ca, một hồi sinh trái. Cọp lên. Lựu Còn đạn một. nè, né đi. A lên đi. Vào A đi, hai ông đứng mid này. Di chuyển đi, đánh. Loa. Mu nè. Đặt bom ở A. Mít kìa, cầu thang hồi sinh nó. Lúc. Hồi sinh nó ơi. Mày nó lúc đi. Lồm là hết chiếc xe rồi. Khói nè. Gầm. Lồng mẹ nó bung mít. Bê ra nước. Mít vừa rồi. Cứng cay quá. Hồi sinh nó một. Cao thùng hồi sinh nó. Lựu đạn nè, né đi. Một lô A. Bê lia. Một ca. Nhặt bom đi kìa. Từ cửa B một. B hồi sinh lô A một. Quá bình thường. Cửa mít. Đánh ấy. Gầm này. Đi, mẹ, gầm. Hồi sinh nó. À, cửa mít. Gặp. Nice. Bung mid kìa. Bung mid ra mid. Chết. Hồi sinh có. Khói nè. Một gầm một hồi sinh. Đầu ca nó này. Tao mid bên bắt. Để tôi. Chết. Bung sao kìa. Tung. Chết. Còn loa có. Rồi chết. Lựu đạn nè, né đi. Cửa B. Hồi sinh nó. Rồi xin. Tôi thấy mèo.
Chỉ gầm vẫn gầm. Cẩn thận lỗ A một, lỗ A kìa. Gầm một. Gầm lên rồi đấy. Gầm lên rồi. Chưa vẫn là gầm Tham hết tham à? Phần 8 à. Vô. Có hàng nè. Viên đặng hay ngồi. đi bung mít chạy Hai cái mít đủ đủ rồi rồi khói à. mít kia Lựu đạn nè, né đi. này. Khói nè. Dốc A1 dốc nó xăm hả? Lỗ A ra. Hậu ca một chơi. Hậu ca Xăm khói chịu ấy luôn. Cả đầu mít nước Đến nước rồi. cẩn thận dưới nước. Hậu ca một. Khói nè. Làm một. Nhà mình, dốc nhà mình. Dốc nhà mình đi còn xe này. Chó. Nhà B ra gặp. Trả thù được luôn. Phục thù luôn. Tôi chạy có thằng đứng Đấy. đừng đưa cái hậu lên. Gầm. Cơ mít trái. Khói nè. Lo ngang bắn ra sợi dây chết. 2 1 sinh nó ăn. Hồi sinh đó. Hồi sinh đó A kìa. Vuông K1. Lựu đạn nè, né đi. Sau xe một. Hai hàng ca. Bắn không trúng cái nào luôn. Mít kìa. Vuông ca. Hai thằng ba hai thằng. Nó thêm một. Cửa mít gầm. B B liên này. Giữ đi. Một lỗ B. Dưới nhà tao. Cẩn thận cửa nó vào ấy. Khói che cửa đi. Bom qua đây tanh. Xe chết rồi. Một hồi sinh. Hồi sinh chết. Lỗ chết. Hay. Là một chạy về rồi. Cửa mít trái. Một tên. Không ăn một tên. LF kìa. Lựu đạn nè, né đi. Ơ. Khói nè. Vẫn còn hành lang kìa. Hành lang chỗ nào ấy? Má, lan lỗ à. Giữa. Lan bò. Vuông ca gặp. Mu nè. Mít, cửa mít.
không solo mid xa nữa. Nãy đông lắm mà. Lựu đạn nè, né đi. Là lia đó, em là lia đó. Một cái một. Xe, trong xe. A2. L dính ba rồi, L dính ba. Sau xe. Thùng 32. Địt mày á. Một, L dính ba. một. Một thành ca. A3. Gầm dưới dốc. Là thằng đó dính ba. Móc được. Móc được. Móc ấy thua thôi. Win à, khó. Một ca đầu ca nó. Chặt gì á nó mà mày ra. Snip. Thùng 3 lần cuối. Chắc vào ca rồi đấy, vào ca rồi. Tham. quay đi. Tô đi. B đi. B nó canh 2 thằng ấy. Khói nè. Đâu rồi? Một gầm. Mu nè. Ngầm có. Ăn rồi đi, nó toàn clip thôi chứ nào toàn clip thôi đánh ăn được. Đầu ca ke. Luôn. Một. Đủ quá. Ok, clip tụi cô rồi đó. Lô về. Lỗ B1. Hồi sinh nó. Thằng ES trên A lần cuối hết rồi. Dao bắn cơ. Dốc A đấy. Đồ A, một đồ A. Đi linh tinh thế. Ra xe. Ba một. Khó đấy. Thua ngược à? Lai rào đi. Lầu mẹ là biết hết vậy. Khói nè. Mid chạy rồi. Mày mất bạn rồi. Mu nè. Để là mít giòn nó bắn hồi luôn á. Khói. Lựu đạn nè, né đi. Vung ca yếu. Quỳnh 54. Méo 30. Quá bình thường. Mid. Tạm được. Phô mid kìa. Phải gầm. Bung ra. Cái địt mẹ. Thế mà thua được.
Đây vào thay anh này. Dạ em thấy vậy. Nguy nhỉ. Thôi nghỉ anh em ơi. Bây giờ tôi phải qua like hiệp khách giang hồ luôn đây. Anh em có lòng tốt thì treo like của tôi với nhá. Qua on hiệp khách. Tạm biệt cả nhà. Chờ tôi 2 phút tôi lên like lại luôn. He's got you there. He should just bang you. But she also said he was critiquing the porn, telling her what was good or bad about the shots. Would you ever come in here and critique porn with us? You're my kind of guy. let me get the show on the air. Let me get everybody paid, myself included, and then we'll do that. Why not? That's an epic moment. Can I tell Epic you? May I tell you that Andy Dick is on the phone, the real Andy Dick, and wants to support you? Can he have a moment with you? Yeah, please, absolutely. Is it true? Is this true? Yeah. Is it true Mel Gibson called you to show support? Of course he did. Yeah, Mel's a rock star. I love him. What do you think what's going on with him? I think he's totally, I don't know. He's had a problem too. He's very I don't know. self-destructive. I don't know. I mean, unless he's here, I can't speak about it. I'm just a huge fan and think he's a beautiful man, you know? Yeah. I don't... one thing I do want to get back to is, Charlie, how many drug tests are you taking? Yeah, it seems like every time we see you in an interview, you're talking about you had to pee and get drug tested. Who is drug testing you and why? Well, I was challenged that there was a story coming out that I was, smoking cocaine again. And I said, well, let me prove it to you. And they said, well, great. We're going to show up. We're going to take your pee. We're going to take your blood. And, they did the instant test, which showed nothing. And then they did the lab test, which was just the word negative and printed like 1,000 times. And I got nothing to hide. And don't submit to a drug test if you think there's a problem with it, Do you really have, what does it mean when you say you have tiger blood? It's a metaphor for, having absolute rocket fuel in my veins when it comes to getting focused and delivering things in a way that just don't exist in the sense of the norm. That's why people can't figure me out. They cannot process me, and that's okay. I'm not changing. Well, you're an amazing. Who I am, You're an amazing drug taker. Well, thank you. In the sense that, like, you don't end up dead or OD'd by these long bouts with. But what are these Wait a repeated? minute. But you got to go back to a line that Clint Eastwood had years ago. Man's got to know his limitations. Yes, but you have wound up in the hospital a couple of times. Yeah, but that wasn't my idea. I fell asleep. I woke up in an ambulance. Next thing I know, there's doctors all around me. Oh, Yeah. so other people are calling. You want to say hi to? Yeah. You want to say hi to Andy Dick? Love to. Sure. All right, here. I'll give Andy a couple of seconds with you. Go ahead, Andy. Okay. Well, why just a couple of seconds? Well, because I want to talk to we Charlie. want Charlie Sheen. I mean, what you're arguing with me about time? Go say what you want to say to Charlie. Hey, Andy, how are you, bro? Good. How are you, buddy? I love. Sorry, bro. Couldn't hear you. Hello. Andy's got a shitty connection. Yeah, we can't even make this work. I'm bailing on Andy. He's going to ruin this. Let him call back later. So what do you think the future is going to be? Do you have a shot at getting the show back? Absolutely. Defeat is not an option. Well, what do you mean by that? Well, they have another. Don't you have another full season that's you're committed to? Well, yeah, and I will deliver it with absolute perfection, on time, on schedule. With big numbers, and that's because I signed a contract because I'm a man of my word. So who's advising you on all of this? Do you have a lawyer who's like kind of orchestrating everything in terms of what you're going to do against CBS? Yeah, he's it's Marty Singer, of course, and I don't want to come up against him. Now, does Marty say it's okay for you to be talking to the press this much?
Well, he isn't like calling me, telling me to shut it down. I think he sees that I'm making progress, and it's hard to debate what I'm laying out because I'm leading with the truth. I live inside the truth, and you cannot debate these issues. Why did you? Can you give me a crazy quote? Because you're acting very normal today. Right, because I want to know why his publicist quit. Because I haven't exercised yet. Once I exercise, I get my tiger blood boiling, and then it's on. And it's on, Howard. Do you love your life, Charlie? What's not to love? Do you ever feel like I feel like you don't even get any sleep? I feel like you're like on fire, like you're sleeping an hour or two, maybe. Like you're on the edge all the time. I feel like. No. I'm averaging about 4 or 5, and that's plenty because the nights I don't sleep, there's a higher calling telling me to stand guard. Do you have a lot of money left? Because I mean, with all these divorces, I mean, do these broads, are they cleaning you out left and right? It was expensive, and child support, given with love and grace is it's a pretty high number. But I'm not worried. Every time everybody says, "Oh, you're heading to Nick Cage, Bill," right? Something falls out of the sky. So I'm never the one to panic. I don't believe in panic. Panicking is for amateurs and morons. When you say say something falls out of the sky, are you saying another job comes up? An opportunity or something? Yeah. Are you worth over $100 million? I think I'm worth over $100 billion, but that's just on a cellular level. We mean, what do you have? No, what do you have in the bank? Seriously, I mean, I don't know. I don't know. It's not what it should be, but it will be one day. Do you? I'm a patient man. Have your children met the goddesses yet, or do you keep that all separate? Oh yeah, no, of course they have. In fact, the girls are coming over today to meet them, and I'm really excited about it. These women are amazing. You're in love? Oh God, I mean, if that's the only word we can use, then yeah. So, in other words, these are like your wives right now. Pretty much, yeah. Yeah, it's beautiful. So you're not out fucking around. You're keeping it pretty sane. Why would I? Look what's in my home, our home. It's the lotto. It's the tri-state lotto. I was particularly impressed. Let me just ask this: publicist quit. Yeah, why'd your publicist quit? I don't know. He didn't even call me. He quit with a text. That's all right. I mean, how many years have you employed this guy? We met over the phone. I hired him the night that I got filed on by Denise, and I guess that was 05, 06, somewhere in there, yeah. I think he thinks you disparaged him by saying that he didn't handle the situation properly or something. He's coming from his ego and from his emotions, and I don't have time for either one right now because we're fighting a war, man. Well, you are in a war, I mean, in a sense, to get your show back, and you say there is a chance you'll get it. Oh, God, yeah. Yeah, again, defeat is not an option. I just need some questions answered, and at some point, it's just pretty obvious that they're hiding because they know that I'm leading with the truth, and it's just a question of not, how if they're going to be embarrassed, how bad. Well, it's getting to the point where it would be embarrassing either way. I mean, if they renege on a bunch of business deals if they don't pick up the show, but if they do, it's like they're capitulating to you. Hey, Charlie, change the subject for 1 second. I was particularly impressed with your whole dream of building this almost like a Noah's Ark. It was an island. You were going to build a house where you put 2 of every kind of girl inside the house, and it was going to become the porn house where you would have full-time porn stars living with you. When did I come up with this? What crack run was this? This was, who was the girl that told us about this? I forget she her was going to be the name. blonde. But it was right after Casey Jordan. She said that you had chosen. Got a better imagination than I thought. Well, in a way, I mean, it's brilliant. I mean, it is brilliant, but I never said that. But now that it's out there, I guess I have a new goal. No, I'm joking. Come on. But Charlie, that's the rantings of a lunatic. Do you feel? A fool. So you say you never had a porn house being built? No, that's kind of ridiculous. That takes a lot of work, Do you feel betrayed by some of these women? Now, I thought you did something really nice for Casey Jordan. She claims she came over, you guys banged, you were going to pay her $5,000, and you said to her, you know what? Here's $30,000. Now, that's a tremendous gift to a girl like that, $30,000. And then the next day, she goes to the press. Why would somebody do that to you? Retarded zombie? I don't know, dude. It's like... if they don't talk, they can stay, and that's what they don't realize. And they sell me out, sell themselves out, and then, this story for like an hour. Right. And then, I'm topical for the next billion years, and they're not. It's weird because there was a woman in the press, a madam, who said, I provide Charlie with a lot of his women. And she came public with it. And I said, wow, the guy's a good customer. Where did she go? He pays all his bills. Right. He in fact, sometimes he gives her more money than she even asked for. Why would she sell you out?
Again, retarded zombie. I don't know, because they think that the payday is going to be more than the future, and they're wrong. You know, they're just wrong. People are saying you suffer from extreme narcissism, that you feel you're better than everyone else. Is that true? Oh, I am. No, I'm just joking. No, they've got a label for everything. I'm just a guy that's, like I said this morning, I have a grandiose life, and I guess I'm a little bit grandiose. I'm not arrogant, but I'm tired of being like, aw, shucks. It's just normal bullshit, man. It's like gnarly, and I'm living in the very dead epicenter middle of it, and loving every second. Are you really loving all this angst? Are you really loving all of this? Well, I love a challenge, if they provide me with one. Amateurs. You're saying that you will defeat them because they are amateurs. Well, yeah, they're soft targets in cheap suits. Well, Charlie, I'll tell you something. When I was sued by CBS, it was pretty scary to me. I knew that I was in big trouble because I was going up against a big corporation. Right. And what I did was I planned an attack. I chose various television shows. I went to the New York Times, and I did what you are doing, very, very similar thing. I went on the offensive, and I pointed out who I was dealing with, and they caved. Yeah, of course, because, you know, you flush them out, you put them in the light, and all of their lies are exposed. And it's like, I'm not making anything up. I'm issuing debates publicly in very intellectual forums, and nobody's coming forward. So what are you hiding, guys? I ain't hiding shit. What are you guys hiding? Oh, you're hiding your lies because you know that your man, the guy responsible for all of the success, is leading with the truth. And again, it's not a question of going to be embarrassed. It's a question of how badly. Does your dad say to you, I think you're doing the right thing in life, or is he trying to get you committed somewhere? I don't know. He was talking about, like, my disease is cancer and all this AA nonsense, you know, so you're, I'm not interested in those words. So you're not speaking to him? No. He has, his name's at the gate. He's on a full pass status, but I don't know. I'm just not, I can't speak to him on that level because it's absolutely beneath me, you know? But if your dad comes to you and he goes, and let's say Amelia goes in, they try to do some sort of intervention and go, listen,